विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत आपण फायनल अकाउंट्सचे प्रॉब्लेम 11वी मध्ये जे सोडवले त्यामध्ये आपल्याला नेट प्रॉफिट कॅपिटल मध्ये ऍड करता आला. नेट लॉस झाला असेल तर तो आपण कॅपिटल मधून मायनस केला. म्हणजेच नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल याचा परिणाम आपल्याला डायरेक्ट कॅपिटल अकाउंटवर दाखवता आला. आपण कॅपिटल मध्ये ऍड केलं किंवा लेस केलं त्या परिस्थितीनुसार, त्या केसनुसार. कॅपिटल अकाउंट मध्ये ऍड करणं म्हणजेच कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट करणं आणि कॅपिटल मधून लेस करणं म्हणजेच कॅपिटल अकाउंट डेबिट करणं. सांगायचं तात्पर्य हे आहे की ज्या गोष्टी कॅपिटलवर परिणाम करतात, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, ड्रॉविंग्स इत्यादी, याचा परिणाम आपण कॅपिटलमध्ये दाखवू शकलो आणि दाखवला. कारण आपण आतापर्यंत फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडच पाहत आहोत. फ्लक्च्युएटिंग म्हणजेच कॅपिटल कमी होणं किंवा जास्त होणं. कॅपिटलची अमाऊंट जी आहे ती फ्लक्च्युएट होणं म्हणजे कमी जास्त होणं गरजेनुसार, त्या केसनुसार. पण आता आपल्याला 12वी मध्ये पार्टनरशिप फायनल अकाउंट्स मध्ये फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड सोबतच फिक्स्ड कॅपिटल मेथड बघायची. फिक्स्ड कॅपिटल मेथड ही अगदी फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथडच्या अपोजिट आहे. म्हणजे कसं की फिक्स्ड कॅपिटल मेथड मध्ये कॅपिटल अकाउंट सोबत करंट अकाउंट पण असतं. हे दोन्ही अकाउंट्स बिझनेसच्या ओनरला रिप्रेझेंट करतात. म्हणजेच बिझनेसच्या मालकासाठी असतं. बोथ आर रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट्स. मीन्स कॅपिटल अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट रिप्रेझेंट द ओनर ऑफ द बिझनेस. आणि पार्टनरशिप मध्ये ओनर्स असतात कोण? त्या बिझनेसचे पार्टनर्स. कारण पार्टनरशिप मध्ये एकच मालक नसतो बिझनेसचा, एकापेक्षा जास्त असतात. म्हणून त्यांना आपण को ओनर्स किंवा पार्टनर्स म्हणतो. तर मी काय सांगत होतो की जेव्हा फिक्स्ड कॅपिटल मेथड असते तेव्हा कॅपिटल अकाउंट सोबतच करंट अकाउंट असते. आणि जसं म्हटलं गेलेलं आहे की फिक्स्ड कॅपिटल मेथड म्हणजेच कॅपिटलची जी अमाऊंट आहे ही फिक्स्ड राहील, ती बदलणार नाही असं सांगतात. या मेथडमधून काय सांगतात की नेट प्रॉफिट असो, नेट लॉस असो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, ड्रॉविंग्स हे काही वेगवेगळे आयटम्स आहेत की जे एरवी कॅपिटल अकाउंटवर परिणाम करू शकले असते, ते आता तसं करणार नाहीत. या आयटम्समुळं, यासारख्या आयटम्समुळं कॅपिटलची अमाऊंट इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होणार नाही, कमी जास्त होणार नाही, फ्लक्च्युएट होणार नाही, ही फिक्स्ड राहील. मग या आयटम्सना आपण कुठे ऍडजस्ट करायचं? तर त्यासाठी आपल्याला करंट अकाउंट दिलेलं आहे. करंट अकाउंट कधी असतं? जेव्हा बिझनेस फिक्स्ड कॅपिटल मेथड फॉलो करतो. फिक्स्ड कॅपिटल मेथड म्हणजे काय की ज्यामध्ये कॅपिटलची अमाऊंट जशी आहे तशीच राहते. ट्रायल बॅलन्स मध्ये जी अमाऊंट दिली तीच अमाऊंट तुम्हाला बॅलन्स शीट मध्ये आउटर कॉलम मध्ये दाखवावी लागेल. मग जर कॅपिटल अकाउंट ची अमाऊंट आपल्याला जर वाढवायची नसेल, कमी करायची नसेल किंवा चेंज करता येत नसेल, तर मग आपण कॅपिटलवर परिणाम करणारे आयटम्स कुठे ऍडजस्ट करायचे? तर करंट अकाउंट मध्ये ऍडजस्ट करायचे. म्हणजेच नेट प्रॉफिट आपण कॅपिटल मध्ये ऍड करायचो, आता करंट अकाउंट मध्ये ऍड करायचं. नेट लॉस कॅपिटल मधून लेस करायचो, आता करंट अकाउंट बॅलन्स मधून लेस करायचं. ड्रॉविंग्स कॅपिटल मधून लेस करायचो, आता करंट अकाउंट मधून लेस करायचं. यासारखे जे इतर आयटम्स आहेत, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, सॅलरी टू द पार्टनर, कमिशन टू द पार्टनर, हे जे असे आयटम्स आहेत की जे एरवी आपण कॅपिटल अकाउंट मध्ये ऍडजस्ट केले असते, ते आता करंट अकाउंट मध्येच ऍडजस्ट करायचे आहेत. कॅपिटल अकाउंटला आपण हात लावायचा नाही.
कॅपिटलची अमाऊंट सुरुवातीला जशी होती ट्रायल बॅलन्समध्ये ओपनिंग बॅलन्स, तसंच आपल्याला क्लोजिंग पण दाखवावं लागेल. कॅपिटलमध्ये चेंजेस करायचे नाहीत. त्यासाठी कॅपिटल अकाउंटचा PA पर्सनल असिस्टंट आहे. करंट अकाउंट जे कॅपिटल अकाउंटला म्हणतो तू निवांत राहा, तुझ्यापर्यंत या गोष्टी मी येऊ देणार नाही, या माझं मी मॅनेज करेन, ही तुझी कामं मी करेन. कॅपिटलमध्ये ऍड करणं, करंट अकाउंटमध्ये ऍड करणं म्हणजेच ते अकाउंट्स क्रेडिट करणं, आणि लेस करणं म्हणजेच डेबिट करणं. एक तर आपण करंट अकाउंट स्पेशली सेपरेटली ओपन करू शकतो, किंवा जर आयटम्स कमी असतील तर करंट अकाउंटमध्ये आपण ऍड किंवा लेस करू शकतो. तर ही आहे फिक्स्ड कॅपिटल मेथड की जी आतापर्यंत आपल्याला माहित नव्हती. एकदा बघू आपण काय म्हणतात ते. मेथड्स ऑफ कॅपिटल अकाउंट्स. अमाउंट इन कॅश और काइंड ब्रॉट in by the partner to manage business activities is termed as capital. What is capital? Amount contributed by the owner of the business. Here the partner of the business is called capital. Partners maintain and operate some methods of capital accounts. Partners maintain and operate some methods of capital account. Means there are methods of maintaining capital accounts, and which are fixed capital method and fluctuating capital method. Under fluctuating capital method, only capital account is maintained representing the partners, but under fixed capital method there are two different accounts representing the owner of the business, I mean the partner of the partnership firm. We need not to discuss about the fluctuating capital method because already we have solved the problems involving fluctuating capital method. Let's see what is fixed capital method. In this method, amount of capital of a partner remains the same, fixed at the end of that financial year, means as it was will be the closing balance of the capital account. Means the amount which is shown in the trial balance will be the amount which will be in the outer column of the balance sheet. It will not be changed, it will remain the same. There will be no addition or subtraction from capital during the year. When this method is adopted, partners open a new account in name of partners, current account, and all the items related to capital adjustments are solved through partners current account. Means the items which would have been dealt in capital account now will be handled by the current account, will be adjusted in the current account. We can see the items: drawings, interest on drawing, interest on capital, partner salary, commission, brokerage, net profit, net loss. They are now recorded in the current account instead of capital account. Under fixed capital method, how the capital account looks like. See, partners capital account, opening balance by balance brought down. If additional capital is brought in, then only that item will be recorded in the capital account, means cash or bank account debit to capital account. That will be recorded in the capital account, not in the current account. If any asset is contributed by the businessman, instead of cash, if he gives asset to the business, then asset account debit to capital account. So capital account credit by asset account, means actual contribution to the business will be recorded in the capital account. Otherwise, all other items will be recorded in the current account. The concerned entries are explained here regarding the contribution by the businessman to the capital, which is recorded in the capital account. Now, partner's current account. When fixed capital method is adopted by the partnership firm, a new separate account is opened called partner's current account. In this account, all adjustments related to capital are recorded. Partner's current account may show debit or credit balance. We know that capital account always show credit balance, but current account may show debit or credit balance depending upon the case. If the current account shows credit balance, then it will be shown on liability side. If it shows debit balance, then the current account balance will be shown on asset side. So
capital appears on the liabilities side always because it has credit balance, but current account may appear on asset side or on liabilities side depending upon the balance it carries. Which items are recorded in the current account? Drawings made in the form of cash or in kind. I mean, if goods or any other asset is withdrawn by the partner from the business, that is drawing in kind or drawing in the cash, these items will be recorded in the current account instead of capital account if fixed capital method is followed. Interest on partner's capital, interest on partner's drawing. Sometimes the business pays salary, commission to the partner for his extra efforts. Then that item will also be dealt in current account, and the result of the business, operating result, that is profit or loss made by the business, the share in it will also be recorded in the current account instead of capital account when fixed capital method is followed. How can we decide whether the business is following fixed capital method or fluctuating capital method? The trial balance will explain about it. Means if current account balances are given in the trial balance, then we can say that the business follows fixed capital method. Otherwise, it is always the fluctuating capital method. See which items appear on the credit side of the current account. The opening balance of current account, if it has credit balance, then by balance brought down. When business pays interest to the partner, when business allows interest to the partner, then it is credited to his current account. When business allows salary to the partner, then it is credited to his current account. When business allows commission to the partner, then it is credited to his current account. When business is in profit, the share of the partner in the profit is credited to his current account. Means the items which would have been added to the current account, means they are credited to the current account. When special account, current account is opened, instead of adding the items, we credit these items. The current account may have debit balance. If it has debit balance, opening debit balance, then it will appear on debit side to balance brought down. When partner makes drawings, drawings are debited to his current account. Interest on drawing is also debited to his current account. If there is loss in the business, that will also be debited to the partner's current account. So these items are debited to the current account. Means when the partner is getting benefit from the business, then his current account is credited. Otherwise, his current account is debited for the items charged by the business to him. Similarly, the items which reduce his share in business, means drawings, loss, these items are debited to his current account. So this is what current account is. It is nothing but the account which is opened under fixed capital method to record the items that would have been recorded in the capital account. But as fixed capital method is followed, we are supposed to keep the amount of capital as it is, fixed, the same. We can't change it, we can't fluctuate it. We use partner's current account to adjust these items that would have been adjusted in the capital account. Thank you very much.